General Director of ICM company Ukraine, Valeriia Buzina. Thank you. Thank you. Takže ještě jednou rád bych tady, než nám doběhnou tady technické problémy, přivítal generální ředitelku společnosti ICM, Valeriii Buzinu. A já se jí budu ptát na některé dotazy. Samozřejmě velice rádi bychom měli dotazy z publika, protože pro nás si myslím, že to je velice důležité a fakt se dozvíme spoustu zajímavých věcí. So what I just said, we will be also taking some questions from the public if anybody's brave enough to actually ask you a question. Otherwise, you're stuck with me. I'd like to start from the very beginning. It's always the best. But your company was founded by your father, I believe, in 2003. 21-ish years ago. What was the idea behind it? Why did your family, was anybody a scale model, or why did your dad decide, it's just, that's the business I want to be in? Otázka zněla, začneme hned od začátku, že firma ICM byla založena, je to rodinná firma, byla založena někdy v roce 2003 Valeriiným tatínkem. A mě by zajímalo, proč vlastně ta firma začala. Byl tatínek modelář nebo někdo, co vůbec nastartovalo to, že vznikla firma ICM před těma teď už asi 21 let. Hello everyone. Oh, I'm loud. Thank you for invitation, first of all. And it's important to say that I am not general director, actually. On my business card, it is written that I'm a managing director, because the general director is my father. He is founder of the company, CEO, the brain of it. Let me say that I am a heart of the company. Okay, we just promoted you, that's fine. Takže ráda bych řekla, že já jsem se splet, generální ředitelkou není výkonnou ředitelkou společnosti ICM, generálním ředitelem je její tatínek. Tak já bychom to uvedli na pravou míru, ale sama o sobě říká, že ona je srdcem té společnosti, což vidíme. He founded the company. Actually, ICM was exist before my family started to work in it with it, and ICM, the name ICM has and the brand ICM has a bit longer history. But my family and my father started and bought the company actually in 2003, and the first international catalog was issued in 2004. But actually, this ICM that you know now and the previous one has only one common thing, it's the name, so it's totally different companies at all. And starting from then, how he decided to take this business, I don't know. He's not a modeler, and no one in our family is not a modeler. OK, takže v podstatě firma skutečně vznikla v roce 2003, ale nebylo by tak, že by to vymyslel její tatínek. Ta firma ICM měla jakousi jistou historii, ale tatínek se rozhodl jí v roce 2003 zakoupit tuto značku a tato značka působí teda v roce 2004, byl vydaný první katalog a nikdo z Valeriiny rodiny není modelář. Tatínek nikdo. Yes, nobody. And I think it is the big advantage of ICM because my father is a businessman. And the collaboration of the business vision and the modelers who work, of course, in ICM as 3D designers, the modelers, box art artists, it was the best combination that is made ICM as it is now. Otázka zůstala prostě, pro nás si myslíme, že to je výhoda. Že tatínek je prostě jasný businessman, tam o tom žádná. A ta kombinace právě nemodelářů, toho jakoby řízení té firmy, a plus samozřejmě dalších spolupracujících modelářů, kteří pracují ve firmě, potom z těch umělců, kteří nám dělají boxarty, 3D designérů, konstruktérů, firem a tak dále. Proto si myslíme, že nám to funguje, že tam je tenhle ten mix funkcí vlastně v té firmě. So for him it was like a business story. And step by step, 11 years ago, I joined the company, and I was a student. I was 17 years old, and he just asked me to come and to translate some emails and to reply some emails, and that happens that I stayed there and work for 11 years now.
And then step by step, my younger brother joined. He's making the 3D videos on the YouTube that you know. Then joined my husband. He's head of marketing department, and my husband's wife, Yulia, who is my partner in crime and traveling with me to all exhibitions. So, and then it's become not a business, like not just a business, of course, and it is really family-running company, and it's really, really close for us. Ještě bych ráda poznamenala, že v podstatě je to skutečně rodinný biznis. Já jsem do firmy vstoupila před asi 11 lety, to mi bylo 17 je pořád. I'm just saying that you're still 17, that's fine. I mean, it's just, that's what it is. We will not disclose your age. Anybody can do the math. Spočítá se, jak budete chtít. Začala jenom s tím, že jí tatínek pozval, aby překládala e-maily nebo něco takového, a postupně se ta role vyvinula. Potom do ní vstoupil její bratr, který podotýkám, není modelář, ale dělá ty videa sestavovací na YouTube, takže je to docela dobrý, k tomu se budeme ještě vracet. A potom její muž, šéf marketingu, manželka jejího muže je tady spolu s ní, absolvuje ty dlouhé cesty. Je to skutečně rodinný biznis a musím říct, že se to docela užívá. Apparently you're enjoying being part of the family business. Of course, it's difficult to have family-running business. Saying the truth, it's not easy because there is a two sides. You are always talking about the work. Everywhere on a family dinner, everywhere you're just talking about the ICM model kits, and that's all. Je to výborný být jako rodinný biznis, na druhou stranu je to trochu oprus, protože na večeři se bavíte o práci. Sejdete se jako rodina, bavíte se o práci. Koukáte na televizi, bavíte se o práci. Takže v tomhle ohledu je to trošičku jakoby náročný, ale samozřejmě velmi si to užívám, protože prostě ta firma mě baví. So, one of the questions that I wanted to ask you is, your portfolio is like, I'm big, your portfolio is much bigger. How do you select the projects? How does that come to mind? I know you have a little thing that I know you were talking about, that where modelers can actually suggest stuff to you guys. But how do you really select that, those models? So, takže otázka zní, jak vůbec, protože portfolio firmy ICM je velmi široké. Já jsem taky široký, ale portfolium je mnohem širší firmy ICM. Jak to vybírají? Spolupracují s modelářem, nebo ne? Mají tam jednu takovou věc, o které Valeriia bude mluvit, kdy modeláři do toho můžou trošičku vstupovat s návrhama. So how do you select the project? Because I mean, it's like aircraft, figures, cars, tanks, helicopters, you name it. It's quite vast. I will tell you an example of the range 2025, which we are creating right now. It is almost finished. It's approved like for 50 or 60%. But I will tell you as an example. Okay. The market, I don't know, I think you know, the market works that way that all the manufacturer has new item of each month. The distribution all around the world work like that. So the distributors makes monthly orders. So all the manufacturer issue monthly new items to pick up the order. So we have 12 months. Each month we plan to issue 5 or 6 new items. It is important that we don't want to issue more. We don't want to expand the line to 9 or 10. We could, but it's not our strategy, because we understand that the shelf in a shop is limited and your attention is limited, and the offer on the market is crazy right now. So it's our plan to keep 5 or 6 new items. And then we are going step by step. The first, for the 2025, we are selecting the 100% new molds, new items. So the best seller and the main items that will promote, the items about which everyone will talk. Oh, you see, when we will issue the catalog. Oh, you see, ICM announced Hamden in 48 scale. My hard drive isn't that good. Jenomže moje zapěcovací zařízení není tak dobrý, jo, ale
Každopádně ráda bych vám jenom, jak se to dělá, protože opravdu na ten rok, popíšu vám ten rok 2025, který plánujeme dopředu, vybereme věci, které mají být nový, vybereme věci, které budou v nějaký reedici a postupně se propracováme k tomu, jaký ten plán pro ten rok vlastně bude. I summarized that very shortly, but that's fine. We decided, for example, that each month or each 2 months, this 100% new items must issued. The next new items will be the modifications of the existing items. So we are just watching and seeing what we launched last year, like this year, the Marauder, and we understand that we need to expand the lines because everyone wants another version, short-wing version, American version, and so on. And the next step, we select the modifications, the list of modifications. Takže nejdřív vybereme ty věci, které každé 2 měsíce musí být nové, 100% nové, a pak se vracíme k tomu, k modifikování vlastně stávající produktové řady, já nevím, kratší křídlo, delší křídlo, já nevím co všechno, modifikace toho daného modelu a takhle vlastně postupujeme v tom našem ročním plánu. And the next step, we just watching what we can make with the new decals, because everyone wants the different marking version. Please make the Czech marking version or Portuguese or something else. And that is how the range is created, and that's how we are making like 60, 72 new items per year. But your question was about why is so variety of subjects. So the variety appears on that first stage when we selected 100% new molds. Takže v podstatě ty variace toho, co budeme dělat, vznikají právě v těch prvních 20%, kdy se co bude opravdu nový pro ten další rok. A k tomu se potom nabolují ty další verze. Takže těch 20% naší produkce, které skutečně musí být nový, a tak se dostáváme na těch 60 až 70 nových hitů během roku. And this process of selecting 100% new molds is really crazy. How it's happened? Usually the most unusual subject and surprising subject is brought by my father. He just come to office in the morning and say, why not we do, I will not open the secrets for the next year. Why don't we do that aircraft? Okay, I don't care that all the brands have this aircraft in all the scales. But we will do ours. Why not? And then all the departments are seated in a one room, tight room, and just all they have their opinions. The manufacturing department trying to assess how much this project will take time for us. My department, actually, I'm involved more in a sales and distribution. I make an assessment how many of that we can sell. The product department just assess how many versions can be made and boxes of that. Yeah. Takže vlastně můj tatínek vždycky přijde s nějakým nápadem, proč bychom třeba neudělali tohle? Tak samozřejmě nastane všeobecné zděšení ve firmě a začne proces toho, podíváme se, který výrobci už to dělají nebo nedělají. Třeba to uděláme líp, pak se zavřeme v jedné malé místnosti, jsou tam zástupci technologie, prostě já mám na starosti prodeje, takže musím říct, jaký bude potenciál toho daného produktu, kolik by se toho dalo prodat, kolik verzí a tak dál. Konstruktéři do toho mají co říkat, takže takovýmhle jakoby turbulentním prostředí ty nový nápady vznikají. Samozřejmě nebudu tady vykládat naše nový plány, na to máme jiný department, ale každopádně takhle to vzniká. And the interesting fact, I just understand that the most significant things that ICM about these things, like Marauder, for example, appears when all departments says no, but he insists on that, and it's like the bestsellers. It's a joke, but it happens really. Už se nám to stalo, může to znít jako legrace, ale každopádně ve chvíli, kdy můj tatínek měl nějaký nápad a všichni na té poradě řekli ne, to prostě fungovat nebude, tak z toho se většinou stal bestseller. Neříkám, že to funguje pokaždý, ale ve hodně případech se nám stalo, že skutečně došlo k tomu, že tatínek měl nápad, všichni ostatní ho s tím
chtěli poslat pryč a on si prosadil svou a dopadlo to dobře. And the next one, now we have on our website like a Google sheet, Google form, which all of you can fill. And we at ICM trying to hear the modelers. Interesting fact that the kids that are modelers asking the most, as a consequences, sometimes selling the worst. So that's what I say, that it's important to have the business and the modelers balance inside the company. But we have a Google form now, and last week actually, when we had another one meeting about 2025 range, me personally serving around this Google form. It's now 3,000 people filled that, and the idea is you can offer your model kit. Even if it is a modification or another version with another rebox with a different decal, you just fill the form, write in there your name, your email, and what you want, scale, what is the type of kit, and description short. And if we select it to our range, we are sending for free to you this kit, this particular kit, but it is ready. And we did this 5 years ago. And I remember then the most popular item was their Dornier 217, and we sent that around like 25 through all over the world, and people didn't believe that it happened really. So it's not the first one, it's anybody who suggests that. Takže máme tady možnost, jak říkáme, nasloucháme modelářské komunitě. Samozřejmě většinou dochází k tomu, že to, co chtějí modeláři, se nejhůř prodává. To tak jako bývá, ale zase máme velkou variaci toho, co do toho vyrábíme. Ale vy jako modeláři máte možnost na našich stránkách, máme tam Google Form, který vy můžete vyplnit, a nejedná se jen o váš návrh nových modelů, nebo o návrh, může to být i návrh, já nevím, obtiskové verze nebo jiné varianty toho kitu. A ve chvíli, kdy firma ICM ten kit vybere, skutečně ho dá do výroby, tak vám jako tomu navrhovateli, ne tomu prvnímu, ale všem, kteří navrhli, že by mohla firma dělat tenhle kit, přijde ten jeden prostě krabice od firmy. U Dornieru 217 jich poslali asi 25 a ty, kteří to navrhli, tak vůbec nevěřili tomu, že jim něco takového najednou přišlo. Navrhli to, my jsme to udělali, dobře, tady máte výlisky nebo krabici, prostě, která byla. Takže máte tady možnost ovlivnit to, co bude firma ICM do budoucna dělat. Prosím vás, hlášení teďko pro všechny, mimo program, jenom reklamní přestávka. Od 11 hodin, což je za čtvrt hodiny, začnou jezdit zážitkové jízdy s bojovým vozidlem pěchoty, takže od 11 BVPčko, tamhle někde za halou jsem to viděl, v 11 hodin začnou zážitkové jízdy, Lochnecka v BVPčku. Okay, there's just to put you in the span, they're going to be starting the BMP rides, so that's why they wanted me to announce that. To ale neznamená, že odejdete odsaď, jo. A kromě toho zamykáme hlavní vchod, takže that doesn't mean that these guys are leaving and we're locking the door anyway, so they got You can if you want. takže firmě ICM skutečně můžete s nima víc ten dialog, a pokud to vyberou, tak dostanete kit. I would like to, the situation in Ukraine as it is, I'd just like to keep out of it a little bit. But anyway, how has the current situation influenced the products that you select, your product? I mean, do you focus more on, the let's say, defenders of the homeland type of kits that, to also promote and support the armed forces and stuff like that? Has it really changed? Because or it's just because your planning is as if there was nothing going on because you got to play for the best. But still, has the current situation changed the way the kits that you release? Yes, totally. Jenom se ptám, jak ta součást. Úplně do toho nechci tahat otázku války na Ukrajině, protože toho jsou plný média, ale ptám se,
jakým způsobem ta válka na Ukrajině ovlivnila vlastně selekci nebo výběr různých těch modelů, který firma ICM vydává, jestli budou vydávat víc věcí, které se vztahují teda obráncům vlasti a tak dále. Takže to byla ta otázka, kterou jsem položil. It's not changed the kids selection actually, but it changed. Of course, we are making Ukrainian line. It's for us. It's obvious. It's important. We support army. We support Ukraine. We stay in Ukraine. All the manufacturers stay in Ukraine. It's our mission, and I'm sure that we have to do that, and we will expand it. In terms of, it's not our main line in sales. In terms of sales, I understand. But in Ukraine, it's quite popular, and Ukraine is a quite big market. And during the war, the market of model kits and modelers in Ukraine expanded really much. Unfortunately, the war populates the attention to the military vehicles. And you know, my motto is to leave the war in plastic. And we will make Ukrainian subject, and I wish to leave it in plastic forever. Yeah. Takže samozřejmě ta skladba se určitě změnila, je to ovlivněno tím, co se tam děje, ale ráda bych upozornila na to, že většinou válečný konflikt přitahuje samozřejmě lidi k modelařině, dokonce modelařina na Ukrajině trošičku jakoby stoupla, protože lidi si ty věci, které se tam pohybují, třeba chtějí postavit, ale naším cílem je tu válku zanechat v tom plastiku. Selection of kits and the process of kits, of its selection left the same, but we have, it's important to understand that all the processes in a business changed totally, and sometimes even I forgot about this, because we get used to the new reality so much, and it concerns all the fields, starting from the packages or from the schedule, because it's always interrupted by the air raid sirens, or with the raw material supplies and so on. And Eduard will not allow me to lie. They know that sometimes we have a crazy logistical chain how to deliver decals to Ukraine, and so on. But we get used to that, and our partners helps us a lot actually. But the main challenge for us now is there are less people in Ukraine, and that is the problem that we faced recently, and that will influence our range really much for the next year, because some people went to war, and some people are hired by military sectors, and it's perfect. They offer the good salaries and the booking from the army, so you are working like a 3D designer for the military or on a CNC machine for a military. That's cool, but they left such manufacturers as we are. Mm-hmm. And the problem is now that 2 months ago, 5 people from our production left to war or to the military sector, and that's shrinking working hours of the machines really much, and that's why next year we will not be able to release all the new items that we want, so we are just limited in a people. V podstatě dochází teď ale taky k tomu, že máme dost značnou výzvu v tom, v lidech, v lidské zdroje. Samozřejmě pracujeme v nějakém prostředí, Eduardi sami můžou říct, že logisticky dostat ať už ty materiály na Ukrajinu nebo obtisky nebo cokoliv, samozřejmě logistické toky jsou příšerný a je to složitý, samozřejmě ta dynamika toho biznesu se prostě diametrálně změnila a zároveň je tam problém s těma lidma, protože samozřejmě stejně jak civilní sektor, tak armáda potřebuje ty samý specialisty. Takže třeba pro nás bude příští rok trošičku výzva, protože od nás odešlo asi 5 lidí s klíčovými dovednostma právě proto, aby šli do armády. Oni pořád dělají 3D design, jo, ale dělají ho pro armádu, dělají prostě něco jiného. A těchto z těch jakoby lidí, který to umějí,
tak je u nás momentálně samozřejmě nedostatný. Takže trošičku nás to limituje i v tom rozmachu, který bychom chtěli mít. Moving away from planning, I would say about 85%, maybe 90% of your production is for export. 95. 95 even. With that is the cooperation with the Czech modeling industry. I know you're cooperating with Eduard with Special Hobby. Are there others that you cooperate with? How do you see those challenges apart from the logistics? And how is the cooperation with the companies in this country? Otázka zní, vzhledem k tomu, že Valeriia mě opravila 95% produkce firmy ICM je na export. A to mě vede i k otázce, jaká je spolupráce vůbec s českým modelářským průmyslem. Víme, že ICM spolupracuje jak se Eduardama, tak se Special Hobby, ale jestli spolupracuje třeba s dalšími firmama a jak se jim s nima spolupracuje. We cooperate with the Czech brands, of course, with the Eduard. And it is our position not to make the aftermarket stuff. So we consciously don't do masks, photo-aged, big photo-aged parts, resin parts, and so on, and we will not do it because there is exactly the company who are professionals in that, and we don't plan to include it to our box to make it more expensive. We cooperate widely, I think, with the Eduard. Eduard printing the decals for us, starting from this year. And some of you come to our tables now looking at a decal for the Marauder and ask, I know that it is printed by Eduard. With the Special Hobby, we cooperated in terms of some 3D. We shared some 3D files they made for us some project of the 3D. We exchanged with the bulbs. So it works, and I think both brands win with that. Já bych ráda podotkla, že spolupráce s firmama je košatá. Taky bych ráda podotkla, že my nejsme firma, která by dělala doplňky. Nejsme prostě aftermarket, není to naše hlavní cílem naší firmy, protože víme, že jsou tady firmy jako Eduard. To nemá cenu rozšiřovat ještě naše portfolio o další produkty doplňků, protože prostě my tu kapacitu, kterou máme, radši budeme investovat do těch modelů, který děláme. Samozřejmě od Eduardu například máme obtisky, to znamená, když přijdete na náš stánek, tak uvidíte, nebo poznáte, že ty obtisky byly vytištěny u Eduardu a spolupráce skutečně s firmama z České republiky vůbec celosvětově je dobrá. Teď se zeptám, máte někdo teďko protože zase jak tady neplácám jenom já, dotaz publika nějaký? A nebojte se, opravdu slečna nekouše, paní mladá. Já taky ne. No, jasně. Good morning, Mrs. Director. I have a question concerning your production of helicopters, because you issued the CH-64 in 135 scale, and my question is about the 172, because we know that it's the very old kit from the Revell. It's very, very old, and I would like to know that you will prepare for 25 years. It will be issued a new one. We will, of course. We will. Thank you for your question. We actually planned it for 2025 and announced it in a catalog already. But last week on one of our product meeting, we just calculate how much production time it will take for us. And unfortunately, it is not fit to the 2025. It's really sad, I know. We have already 3D for it. It will be, and it's sad for us. We will, I think, make it in 2026. It's really specific subject, and I don't think that any other companies will release it instead of us. So, unfortunately, it will be in 2026. And saying the truth, we plan to release it in all scales. We wanted 48, 144, and we know that it will have own customer in all scales.
But next year we will continue the 135 scale line, and it will be S64, the fire version. Yeah. Sky crane, firefighting, whatever. Firefighting version. And the civilian one will be also next year, and that's not in different scale. Jenom pro kolegy z vás otázka zněla na S64, to znamená velký, obrovský Sky crane, který momentálně firma dělá v 35. Otázka zněla, jestli to bude vydávat i ve 72. Odpovědí je, že ano, dokonce vyšla v katalogu pro rok 2025, ale díky tomu, že ten projekt je opravdu složitý, tak se to spíš posune až do toho roku 2026. Věříme tomu, že nám do toho mezi tím nikdo neskočí, až ten vrtulník je tak složitý, že se do toho asi nikdo montovat nebude. Ale naším plánem je i to, že ten model vydáme víceméně ve všech hlavních měřítkách. To znamená 35, 72, 4, 144. You know, we have own production facility. Everything that ICM does, we work on our own production. We have all our tool shop, injection machines, and so on. We don't outsource any processes. The only thing that outsource ICM is the printing of decals and printing of the boxes and instruction. All the rest we are doing in-house. And that's a big advantage, because if next year we will have enough staff, we will hire enough people to work on our production, our machines. No one keeps us to launch this project and to issue it or another one. And we just have mobility in this. Že já bych ještě velice ráda podotkla, že jedna z výhod naší společnosti je, že všechny věci děláme vlastně jakoby in-house, doma. Kromě věcí, které zadáváme dodavatelům, což jsou obtisky a tištění krabic a návodů, všechno ostatní probíhá u nás ve firmě. To znamená, ať už je to přímo konstrukce, výroba forem, samotné lisování, to nám dává tu flexibilitu, kterou potřebujeme i v tom jako relativně hodně nabitým harmonogramu vydávání novinek nebo reedicí starších knih. Takže fakt děláme to všecko doma a doufáme, že se nám třeba podaří najmout i víc lidí na příští rok, aby ta výroba běžela líp, rychleji a efektivněji. Další dotaz. Hello. About do you cooperate with other Ukrainian companies in terms of announcing the subject? Because you are doing Buford, for example, you announce it and then you found out that many also announce it or has it. Do you talk with each company? Jestli jako mluví s ostatníma firmama jako o tom, co chtějí dělat a aby se netrapali do typů, že jo, takhle. Ono to tady opravdu není slyšet. Jo, tak sorry, dobře. Do we cooperate with the other companies in terms of we want to do this thing? Did you want to do it also? Or jako jestli chtějí dělat s těma firmama, jakoby, aby si nešli do typů. Navzájem jako. No, nebo ne, spíš jako, aby oba dva neoznámili třeba Buforta ve stejnou chvíli, že jo, jako jestli takhle. So while you're cooperating with companies, the question was, let's say you have a cooperation with a company X, and you announced we're going to make, I don't know, Buford, or we're going to make a Cobra, this, that, and the other. So do you have an agreement with the company so that you will not, basically... You asked about the Buford with the FX. Did I get right? No? Yes and no. All the market looks at each other, and especially that manufacturer that said that they don't look at another, they also look much more than another. Sometimes yes. For example, if we want to make some subject with in different scale, and we have the communication with that company that has it already, a normal communication. We just, I'm just texting and write, are you planning to do this and this scale? They say me, yes, next year, please don't touch it. Okay. Or no, you can't do this. Okay, no problem. Or what else? We don't participate in any
there is no such struggle and rude competition on the market as I feel. Maybe it is exists in some Chinese companies, but not between the European companies. And for me, I'm for the healthy competition. It's okay if we issue the same subject even in the same scale. Own modelers and own buyers will find all the subjects, even if it will be on the same shelf with the same price. You know that you will come to shop and say, okay, I will not ICM take because because I'm never taking ICM and it exists. Okay, I'm okay about that. Or I will take ICM because I like them. I don't know, because I like their plastic, or it's soft, or it's as I feel it's like normal health on the market with that. No, takže jako víceméně neskáču si jako nepociťuje takovou tu vyloženě ostrý konkurenční boj, který třeba probíhá v Číně. U těch evropských výrobců je to trošku o nějakým, ani ne tak o dohodě, jako o tom, že se prostě navzájem respektujou. A nakonec, jestli vyrobíme kit a bude ve stejném měřítku i ve stejném regále u prodejce, může k tomu dojít, samozřejmě k tomu může dojít. Ale nějak se toho nebojíme, já věřím tomu, že zdravá konkurence je dobrá pro ten trh a každý vlastně ten model si třeba najde jiný okruh modelářů, jednou někomu vyhovuje jeden výrobce vůči druhýmu, nebo já mám radši plastik, z kterého dělá ICM, než někdo jiný. Takže samozřejmě určitě tato nějaká diskuze probíhá, byť ne třeba úplně 100% aktivně, ale s firmama, s kterými si dopisujeme a komunikujeme, tak se navzájem zeptám prostě, hele, já dělám tuhle verzi, plánujete to, jo, budeme to dělat za 2 roky a tak podobně. But actually, I'm now also analyzing how we are making 2025 range, and it is a bit predictable, of course, except of 100 new items, but it is a bit predictable which manufacturer will go which direction and who will most likely to do this or that subject. And I think another company thinks about us in the same way. Protože já věřím tomu, že přece jenom ty firmy se na to nějak dívají. Ten trh je dost předvídatelný i v tom, co jakoby ty big hitters, který prostě ty lidi který ty firmy budou prodávat. Takže i v tomhle tom je to docela dobrý a dá se na ty predikce nějakým způsobem spolehnout. And there were a funny situation. We had a trade fair in Germany each year, and all the manufacturers right there at Spielwarenmesse in Nuremberg. And this year, when we exposed our CH54 in 35 scale, the Airfix guys were passed from our booth, and the brand manager, I think Luke, who's in YouTube there, and his famous face. So he just stopped and looked at that. I don't look at that. We already announced that in 70 seconds. It is a joke, of course. No, takže měli jsme takový docela i vtipnou historku s Airfixem. Byli jsme v Norimbergu na výstavě a měli jsme tam vystavenou tu CA54. A teď prostě šla ta delegace toho Airfixu takhle okolo toho našeho stánku a ten produktový manažer jejich, protože ten jeho ksicht je známý z YouTube, tak ho všichni poznali samozřejmě, tak jako na to koukal, tak tam říká, na to nekoukej, protože už jsme to ohlásili v 270, jo, takže na to pozor. Takže samozřejmě takovýhle vtipný situace nastávají. I would like to ask you one thing, because during one of your interviews that I watched, to get prepared for this one, you mentioned working with young kids, getting them into the hobby. So I'd like to maybe you to expand, because I think you have a personal experience with one of your employees in your company that actually runs a club. So I'd like to just ask you maybe, what your experience is and how you're motivating the young generation to actually get into this particular set of hobbies. Takže já bych se zeptal na jednu věc, protože když jsem se připravoval na rozhovor s Valerií, tak jsem projel několik rozhovorů, který na internetu měla. A velice hezky tam hovořila o tom, že jejich firma má dobrou zkušenost s jedním z jejich zaměstnanců, který řídí modelářský klub pro děti. A jakým způsobem se firma ICM vlastně na Ukrajině nebo i celosvětově potom
hlavně na Ukrajině, angažuje v tom, aby propagovala ten koníček u mladší generace, protože přiznejme si to, a nikdo z nás nebude mládnout. A někdo ty naše nasyslený kity bude muset postavit. So I'm just saying, because our generation is not going to get any younger, and somebody will need to build the kits that we stash. So we support all the children clubs of modelers in Ukraine. All the clubs that write us, communicate, and even if it's not even a club or it's just like a teacher in some village who just gather together few children, 3 or 4, and just want to show them his hobby and write us about this, or we see him, we just send him the models. I think that's the most tiny thing that we can do for the children in our country. And in the interview that you mentioned, I told that one of our employees, he was in a front line during 2 years. Then he returned to the production, worked for us around 8 months now, and again he left now, and he works now as an aircraft repairman. He repairs the radio electronic system inside the aircraft in Ukraine. It's some super secret place of super secret everything. But he was one of the men who involved in the product department, who helped us with the modifications, with all the details, information, and so on. And he is a teacher in one of this club. And before the war, it was like 10 children in that club. It is in the suburbs of Kyiv, and most of them was small, 5, 6 years old, and 7. And he says that they were brought there by parents, not to just sit in their gadgets. And when he returned in 2 years after the war started, there were 27, I don't know, or 47 children, much more. And the average age was around 15, 16, 17. There were teenagers, and that means that it's their conscious desire and their interest, really. And unfortunately, as I said, the war increased interest to the plastic model kits. And that's funny, but I realized what we are doing and what we are producing when on the first day of war I saw the BTR on our street, and I just, okay, I have it in 70-second scale, but it's real and it's huge. So, but the hobby is growing, and interesting that the market in Ukraine is also growing. The quantity of manufacturers are also growing, and that's helped us. And we understand that we need to grow a new generation of modelers. And what is interesting, the statistic on our Facebook shows that the average customer is 35, 55 years. So we involve in our market younger people also. Takže samozřejmě pro nás jako pro firmu je velice důležitý spolupracovat a podporovat dětské kroužky a modelářské kluby. A i kdyby to byl jenom učitel na nějaké škole v zapadlé vesničce, který tohle hobby má a chce ho dát, chce to ukázat těm dětem, napíše nám nebo se s ním sejdeme, tak samozřejmě velice rádi je podpoříme. Jeden z našich zaměstnanců odešel sloužit na frontu do armády a předtím měl klub, bylo tam nějakých 10-12 dětí okolo 8-7 let, který tam rodiče posílali, aby nečuměli do mobilu. A když se po 2 letech vrátil, tak v tom klubu bylo třeba 45 dětí. A bylo jim 12, 13, 14, 15, 17. Ten zájem o plastikové modelářství na Ukrajině roste. Dokonce samozřejmě s tím konfliktem samozřejmě o to víc, taky proto bychom to rádi udrželi v tom plastu. Ale já jsem si třeba v prvních dnech války uvědomila, co vyrábíme. Jo? Najednou se člověk podívá z okna, PTR-ko jede po silnici, jo? Po ulici a já jsem si uvědomila, my to děláme ve 72. Jo? Prostě je opravdu důležitý ty děti k tomu víc, protože si myslíme, že ten koníček je dobrý. Je to něco, co pomůže.
Ten náš kolega shodou okolností se teď vrátil zpátky do armády, opravuje avionické systémy někde na nějaký ubrtajný vojenský základně, ale pro nás práce s dětma, s mládeží je opravdu důležitá. And as my father said, There is a question. and just a second, as my father say, when people comes to him and knows what he is doing, they told him, the model kids, the model building will die. Okay, the next one, the model building will die. He says, okay, I'm working in this business more than 20 years, and all the time, each year, for me, everyone is telling that it will die. When it will die? More than 20 years. They tell, oh, next year will die, or in 3 years will die, in 5 years. It will never die. Takže mám zkušenost, že samozřejmě za tatínkem chodí takhle lidi a říkají, hele, plastikový modelářství to prostě skončí, umře, a druhý rok zase přijde další plastikový modelářství, finito, prostě hotovo. Tatínek říká, já v tomhletom biznise dělám přes 20 let, zatím nikdo neumřel, jo, tak kdy to nastane? On říká, no příští rok, nebo za 3 roky. A tatínek říká, helejte se, já si nemyslím, že plastikařina jako taková skončí, možná se před transformovat rozhodně nekončí. Plastic modeling never die. I agree. There is a question. Vydržte chviličku, prosím. Halo, vydržte chviličku. Reklamní přestávka. Prosím vás, začínají nám workshopy, dámy a pánové. V 11 hodin už začal Zdeněk Šebesta, příprava 3D tisků a rezinů a práce s ultrazvukovým nožem. Jo, takže ještě jednou, začínají nám workshopy, Zdeněk Šebesta, příprava 3D obtisků a rezinů a práce s ultrazvukovým nožem. Je to profesionál, prosím vás, chirurg ví, co dělá, běžte si to poslechnout. Right. Madam Director, I just had a question. You talked about competition and you mentioned the Chinese companies. Is that shall we say, a market that you feel is making big inroads in your area, so to speak, considering that they do have some questionable tactics when it comes to marketing and production? That was if we were talking about Chinese companies and their competition, and the question was, do you see that market as because some of their tactics may not be all that good, but do you see that as a market development for you or competition in that matter? I think it's obvious. Actually, I didn't manage with that. Maybe we had a bit different subjects. I don't know, but I think their companies has some own microclimate inside. And I talked with Alina from MiniArt half a year ago, and they released Puma, and she told me that. Have you seen that? Who released Puma? Also, someone from the Chinese companies, and make it cheaper, and so on. And I think Chinese are more about the vehicles, maybe about the Raz. Oh, yeah. Something run. Raz. ICM. I see you. ICM. Try. ICM. Dun. Raz. ICM. Work. ICM. So I think they're ICM. When I say ICM, it works. Of course, it should. Well, it doesn't work when you say Chinese. Maybe it's Chinese. It says Sennheiser made in Germany, but there is a Chinese amplifier in it, I'm sure. That's a big theory, big brother watching us. So maybe they're about some military subject. They're more about than the aircrafts. Maybe because of that, because ICM now is becoming more about the aircrafts. And I mentioned the Google form that you fill, and there is also the statistic. And the statistics say that 73.9% of customers rate from us aircraft. Not the figures, not the military, only
military vehicles, it was like 27%. So ICM most significant kits is aircraft, and I think Chinese are not so pro as the European companies. So that's the reason that we don't have such confrontations. Takže důvod, proč ty Číňani a proč nám nefungoval mikrofon, asi pravděpodobně, když řeknete Čína, tak prostě ten mikrofon se vypne, protože už je tam napsáno vyrobeno v Německu, a tam někde nějaký čínský zesilovač určitě je v tom mikrofonu, ale bavíme se o tom, že teď jsem se bavila s kolegyní z Miniartu, vydali Pumu, že jo, a Číňani teda tak samozřejmě vydali taky Pumu a levnějc, pravděpodobně má o 3 kola navíc, ale to je jedno, prostě to, že se prostě občas takhle potkáme, budiš, jako my to tolik necítíme, jako že by ty Číňani chodili a skákali nám do těch projektů. Zajímavá statistika, kterou jsem si poznamenala, to portfolia mezi technikou a letadlama, a podle toho Google formu, který máme, tak 70, skoro 4%, přesně 73,9% z modelářů po nás chce letadla. Technika je až takoby ten zbytek. Nevíme, proč to tak je, ale každopádně s těma Číňanama nemáme až takovej boj, upřímně. I've got, we're a little over, that doesn't really matter. Nobody's pushing us off the stage, so we're good. Just got two questions. Like an ICM. What does ICM actually stand for? I know that the question will be, actually ICM stands for nothing. It's just ICM, so it's not an abbreviation. Ale já se jenom ptal, že bavíme se tady o ICM, že jo, ICM. Co to je ICM? Co to znamená? Neznamená to vůbec nic, je to prostě název firmy. ICM, žádná zkratka, ničeho to není, prostě 3 písmena ICM, hotovo 20. When my father bought the company, the brand name exist. Until now, he told me, we needed that time to change it. I like it. And sometimes he just, maybe we need to rebranding. Keep calm. Let people know about the ICM more, and then you will make the rebranding stay cool. It was an abbreviation, but we don't use it, and I don't even say what was the abbreviation, because it has nothing common with the ICM that is now. So just an ICM. Takže ICM skutečně je to jenom 3 písmena. Tatínek, když tu firmu koupil, protože to byla určitá existující firma, tak říkal, musíme to rebrandovat, musíme to změnit, už to říká 20 let, ještě to neudělal. Ale říkám, měli bychom to rebrandovat, říká, nedělej to. Lidi znají ICM, vědí, co to je, ať se to zajede. V té době, kdy jsme to kupovali, tak to nějaký jméno samozřejmě, co to znamenalo, ale to v tuhle chvíli už je dost irelevantní, takže prostě ICM. A ICM tak bude pokračovat. One question, maybe to close is, what do you guys consider as your best-selling and your worst-selling article? Co se prodává nejlíp a co se prodává nejhůř? Už víme, že nejhůř se prodávají věci, které chtějí modeláři. Jo? We know that the worst sellers are the ones that actually modelers say they want. Okay, but no, anyway, what is the best seller? What's the worst seller? If you can disclose that. Previous year in 2023, the best seller of ICM in terms of quantity, not amount, was the Sikorsky CH-54. On the second place was the Ki-21 in 48 scale, not in the 72nd. This year, of course, it is the Marauder. Worst sale, I don't know, we have 634 items in our price list. 634. It's quite a lot. And the thing is not as a worst seller. The thing is that some subjects must to be sold constantly. It could be really, really old model kit. And it could be not it could be not that quantity, that new ICM. And I don't know why, but it sells constantly. All the time. And other sides, there could be the really perfect new item with a great quality, superable, with a good market in it, and it's okay, yeah, like that. And too many factors. In which time you release this new item? For example, if you release this item
together in the same time when other manufacturer release so good stuff, it could be, the attention could be divided. For example, we launched the B26 Marauder together with the B24 Airfix this year in 7-second scale, but still in that case it make attention to both kits bigger. It win-win was, but we didn't expect that, and something that happened. So but there are sometimes that the kits are new and good and not selling, and we are trying to cancel them from the range and to just leave it for the few years. Last year I canceled like 24 items, which is like 0, and most of them actually was some Soviet subject. I don't know, some. And we cancel them, we leave it, maybe in some few years we will change decals or boxes or something else and try. You will never guess exactly what will work. Sometimes you are not right with the pricing, sometimes you are not right with the box art, sometimes you are not correct with the time of release, or I don't know. So you will never guess. You cannot count it all. Long story short, každopádně, který se prodává nejlíp, nejhůř. Loni to byl Sikorský, ale ne z hlediska třeba jako objemu nebo něčeho takového, prostě prodával se hodně. Letos je to Marauder samozřejmě, ale může se vám stát v roce, že potřebujete kity, a to je to samé, co říká Láďa, kterýmu teď kradu čas. Prostě potřebujete kity, které se prodávají furt. Může to být 20 let starý a prodává se to pořád. Takže za nás nejlepší, nejmenší, já jsem teď třeba vyřadila z nabídky nějakých 20-30 produktů, který třeba za x let možná uděláme znova, ale prostě se to třeba tolik neprodávalo, takže je to jako dost jako složitá odpověď. A vzhledem k tomu, že teda už Láďovi jsme odebrali dost času, poslední věc, jestli teda máte ještě někdo nějaký poslední dotaz z publika. Nehlásí se nikdo. So one of the, I'm eating into Vladimir's time, by the way. Sorry. No, I am. That's my fault, not yours. I'm the moderator. It is actually not about me, but it is about the aircraft which has fly at 12:10. So really right time. Okay, we have. So I'd just like to say thank you. I just want to say thank you to all of you. It's. I'm really happy to be here. We met with the Vladimir, with the Eduard team in the United States 2 or 3 months ago, and that was a crazy trip and good exhibition. And when Eduard offered us or just suggested, will you come to the Czech? The road from Ukraine to Czech seems to be like that comparing to the road to the United States. So I'm really happy to be here. I'm really honored to talk with you, to see you. Welcome to our booth. We are not selling here, we are only representing, but thank you for your attention, and we'll be happy to meet you there. If you have any questions, I'll be there. Welcome. Ještě jednou děkuji vám za to, že jste přišli. Když jsme se setkali s Vladimírem na NADCech, říká, hele, přijďte do Čech, mohlo by vás to zajímat. Já jsem ráda, že tu jsme, my tady neprodáváme, máme tady stánek, určitě se za náma přijďte podívat a popovídejte si s náma dál. A já bych vás poprosil po jeden opravdu velký potlesk pro Valeriii Buzinu, prosím. Thank you.